Hello, my little stars. As I told you in the previous session that we still have two factors for the plant to stay alive. In this session, we are going to make two experiments in order to discover them. Let's start. It's experiment 3. In experiment 3, we can also see two plants, plant A and plant B. Plant A is placed in a pot with soil. يعني حطينا plant A بهيدا البود بس حطينا له soil التراب. However, plant B is placed in a pod without soil. حطيناها بهيدا البود فاضي من دون soil من دون تراب. Okay? Let's complete the following sentence using the document above. Plant A is placed in وين حطينا plant A؟ حطيناها in soil while plant B is placed in a pod without soil. يعني plant A حطيناها in a pod with soil, however plant B in a pod without soil. And now let's complete the following sentences. Plant A, which plant grows normally? طلعوا فيهم للplants. Which plant grows normally, plant A or plant B? We can see that plant A is green, so plant A grows normally. However, plant B doesn't grow normally. Okay, بلشت تدبل plant B وما قدرت تنمى وتكبر. Okay? Finally, we are going to conclude the factor needed by the plant to stay alive. شو هو الفاكتور اللي بحاجة إله البلانت لحتى تضل عايشة؟ بهيدا الاكسبيرمنت هون عنا soil وهون عنا without soil. البلانت اللي حطيناها in soil هي grows normally, so the factor needed by the plant to stay alive is soil. Okay, so this is the third factor needed by the plant to stay alive. So these are the results. Copy them in your book, please. And the third factor needed by the plant is soil. The first factor is sunlight. The second factor is water. The third factor is soil. And finally, we are going to make the fourth experiment in order to discover the fourth factor needed by the plant to stay alive. Let's observe this experiment. Here we have plant A and here plant B. Okay? Plant A is placed in a cup with water and soil. يعني هذا الكاب فيه water وفيه soil. Okay? وبلانت B كمان حطيناها بكاب فيه water and soil. And the two plants are put in sunlight. يعني اثنيناتهم عم نخليهم يشوفوا اللايت. يعني the three factors that we have studied till now that they are needed by the plant to stay alive are found here. يعني مأمنين لهيدا البلانت أو لهودي two plants the three factors needed for them to grow normally يلي هن light, water and soil. And for this plant, light, water and soil. Okay? But plant A عم تقدر تاخد air. Okay? الاير عم يقدر يوصلها لهيدا البلانت. However, plant B شو عملنا فيها؟ حطينا لها transparent bag. يعني غلفناها بكيس شفاف. هيدا الكيس ليش غلفناها بكيس يكون transparent شفاف؟ يعني لأنه الترانسبيرنت باج بخلي اللايت يفوت على هيدا البلانت. نحن ما بدنا نحرمها من اللايت، بدنا نخلي اللايت لأنه بنعرف هي بحاجة لللايت، بدنا نخلي اللايت كرمال نشوف هي كمان لشو بحاجة بعد. بس خلينا اللايت يفوت من هيدا الترانسبيرنت باج بس ما بخلي الاير يفوت. يعني نحن غلفناها بهيدا الكيس كرمال ما نخلي الاير الهواء يفوت عليها الاكسجين او الكربون دايوكسيد يفوت عليها لهيدي البلانت. اوكي نو اير يعني. فاذا الفاكتور يلي هو different بين A و B هو الاير. رح نشوف اي plant grows normally and which one doesn't grow normally.
First, we are going to list the common factors found in both plants A and B. شو يعني common factors؟ يعني شو الاشياء المشتركة اللي موجودين عند ال A وعند ال B. هن اللي عديناهم light, soil and water. نكتبهم هون. Then we are going to state the factor that is found only in plant A. يعني شو هو الفاكتور اللي موجود بس ببلانت A؟ It's air. لأنه plant A عندها air بينما plant B عندها no air، ما عندها air. فإذا ال air هو اللي موجود بس عند plant A. Now we are going to indicate the use of the transparent bag. يعني شو شغلته ال transparent bag؟ شو بيعمل هو؟ مثل ما شرحت لكم it prevents air، هو اللي بيمنع ال air يفوت على plant B. Then we are going to complete using grows normally and doesn't grow normally. We can say that plant A اللي نحنا شايفينها green grows normally, however plant B doesn't grow normally. From this experiment we can conclude that the factor needed by the plant to stay alive is air. يعني ال fourth factor، رابع فاكتور بحاجة له البلانت هو الاير. ليش؟ لأنه البلانت اللي خليناها تاخد الاير هي grows normally، بينما البلانت اللي حرمناها من الاير وحطينا لها الترانسبيرنت باج ذبلت وما قدرت تكبر مظبوط، يعني هي أكيد بحاجة للاير. أوكي؟ Finally, in your opinion يعني برأيكم can we use a black cover instead of a transparent one؟ يعني فينا نستعمل black cover أو الباج، يعني الكيس يكون لونه black بدل ما يكون لونه transparent، يعني ما يكون عنده لون، يكون شفاف. Of course no. Why? As I told you at the beginning that the black one will prevent light and air, not only air. يعني إذا استعملنا black cover it will prevent light and air، ونحن ما بدنا نمنع اللايت يفوت عليها للبلانت لنشوف إذا هي بحاجة للأير أو no، يعني بدنا نأمن لللايت. Okay? Finally, we can deduce that to live and grow, the plants need soil, water, air, and light. You have to memorize this conclusion very well.